Buenas, soy Sevedat y estamos en el Let's Play en medio aquí de la batalla de Triangle Strategy. Let's go. A ver, ¿contigo a quién ataco? Pues a este. Sí, ataca a este. I'll take you on! Out of my way! For the honor of House Wolfort. Ataco los dos, ¿no? Sí. Now ¡Ay, no! No quería hacer esto. Joder. ¿He gastado eso? Sí, he gastado eso. Toca pelotas. Sound strike. Sound strike. I can't give up now. This one's for me. my turn. Take that! Too slow! Vale, ha muerto el... que da puntos. This battle is ours. No pegas a nadie. Este de aquí tampoco. Take aim. Muerto culo, mago. No. Good try! I fight for peace. I ain't that slow! Pues estos de aquí I've been mueren. waiting for this! I'm sorry. Looks like I'm up. It's nothing personal. From where shall we strike? ¿Qué hacer antes? Era esto. Aha! My turn. Suffer. Come at me! You can die a hero's death at my hands! You won't catch me. Tell me who to kill. I've been better. This one's for me. Charge! This is it! You've left yourself open. Vaya. Si no lo matábamos. Impressed? Here I come. This ends now! Let me show you what I've learned. ¿Llegas a dar el...
To ashes. For a Joder. better world. Maybe next time. We still have this. You marked. Buonissima. Allow me. Whatever it takes. Here you My go. thanks. I'm here to help. Tell me who to kill. I'll split you in two. Silvio, that damn coward. I don't see him anywhere. I surmise that was his intent from the start. At any rate, finding our way out of here comes first. For the honor of House Wolfort. Perish. My turn. Ma che potete dare la vuelta al cabrón. This battle is Me he olvidado de ours. que había un enemigo ahí. This ends now. Is that all you got? Now or never. Look at me learning. You done well. Joder. Wait, For myself. Time to work. It's over. Tell me who to kill. I won't lose. Take that! You bastard! Did you see that? Ha contraatacato. Whatever it takes. Here Thank you you. go. Then where shall we strike? This battle is Viendo ours. que no le vería al cabrón ese. Take aim. This battle is won. ¿Y ahora qué harás? I've been waiting for this. Push on through. I will end this. Time to work. Allow me. I feel stronger already. Ha You bastard! ha! I don't. Die, you bastard! Cobarde. Painful, isn't it? Mierda. I've been better. This one's for me. For the honor of House Wolfort. De nuevo 11, fantástico. I can tell from that great sword that you're the Wolfort whelp. Indeed. I am Serenoa Wolfort. And you must be the one they call Hero's Bane. You got that right, boy. And your head will be the next I claim. Pues va a ser que no. Here I come.
Me encanta de que he estado subiendo como para darle. I ain't that Time to work. slow. Vale, Serino sarà... No, espera, lo ammate ella. Così subirà di livello. It's over. Sono 3. Damn it! Time to retreat. You whelps haven't seen the last of me. Don't let anyone else kill you before I do. I fight for peace. Quiero ese botín. You won't beat me. Solo que era arquero, ¿eh? My turn. Hemos tenido algunas bajas, pero... Count on me. El arquero ese me ha ayudado bastante. For the honor of House Wolford. Obviamente la ayuda ha sido de Serinoa muchísimo para matar al The boss. hunt is on. Darkness engulfs you. I will end this. Vaya. I fight for peace. Come at me. Charge! For the greater good. Vale, 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 vale. Forward! Here I come. Rugi! Time to work. Let me show you what I've learned. Charge! I'll take you on. You're in the way. Count on me. Defeat is not an option. Uff. Casi, ¿eh? Ok, no. We mustn't let our guard down. Oh, This battle is ours. Wide open. We did it! Now to find Silvio. Y matarlo. Ok. Victory. Fármaco hierro. Orden de mérito. Vaya. Tela de araña. Oh, es para mejorar no sé qué arma. Por cierto, he tardado muchas horas en farmear el nivel 20 del pavo. No, no, no! How could this happen to me? This foolishness ends here, Lord Silvio. Die with honor. Do not sully the repute of the high houses any longer. And just what good will honor do for me? For anyone? You refused to hand over Roland and received nothing. For your honor, you were attacked, isolated, and betrayed. Even if you kill me, nothing will change. Your deaths are inevitable. Falso. History will look back and laugh at the fall of House Wolfort.
who could not see past their own noses. Are those your final words? No, not quite. Now, Rufus! You'd better pay me, Silvio! As long as I live, so shall the High Houses. Rest assured of that as you go to your graves. One might almost admire his tenacity. In any case, I am sure we can overcome any difficulties that await us. Indeed. Glenbrook shall not fall, and neither will House Wolford. Che nadie duerma. At the end of the battle against House Wolford, Lord Silvio of Tellior leaves the field defeated. The victors, however, do not go by unscathed, repeated battles taking their toll on the soldiers. All goes according to Gustadolf's plan to weaken both houses. Landroy Fawkes, Lord of the Third of Glenbrook's High Houses, faces off against General of Laura. Sí, sombra. Postillo. A ver. Vamos a ver qué es esto. I must survive. Somehow, I must survive. Ah! Escaping all on your own, I see. Rufus, what are you doing here? I came to collect my reward. Reward? Since when were losers ever rewarded? I remember our deal differently. As do I. I was promised an invincible executioner. You are nothing but a fraud, a sheep in wolf's clothing. What's so funny? I have a new deal for you. Pay me what I'm owed or die. I cannot give you what I do not possess. But if you kill me now, you will have lost to Wolford with nothing to show for it. Go on. If you let me live, on the other hand, I will find the coin to pay you. What do you... Fine. But if I don't get that money, consider your life forfeit. Far too much blood has been spilled. I know how loyal you were to the late King Regna. Otra de esta fruta. We may be enemies, but you still have my respect. I would invite you to join our ranks. You would dishonor me so.
I prefer it to your death. Save your pity for someone who needs it. Your master will never have our loyalty, even if it means the end of the 3 high houses. Your Majesty, I serve you even in death. O yo quería que se me uniera este. Vaya. His plot foiled and bested in battle by House Wolford, Silvio Tellior flees, leaving everything behind. Pues nosotros quedamos y nadie más. Somos vulnerables como, no sé, algo muy vulnerable. Además han jodido toda la ciudad. Está House quemada. Fawkes fights valiantly, but ultimately loses to General of Laura's army and joins their late king in death. Of Glenbrook's 3 high houses, Wolfort, Tellior, and Fawkes, 2 are felled by the Iron Hammer of Esfrost. Solo quedamos nosotros como última resistencia. House Wolfort now stands alone, in more peril than ever. Haré un New Game Plus de esto, joder que sí. Joder que sí. So, 2 of Glenbrook's 3 high houses have fallen. Esfrost's invasion took me by surprise at first, but this is quite the interesting turn. Now Wolfort stands alone, having lost both the crown and its allies. There is no better time for us to act. Then let us set the trap, brimming with bait enough to lure them in and keep them there. As you command. The famed High House of the Saltiron War will soon be under your thumb, my lord. Pienso Having rechazar lo que control me... of their land will make our deliveries that much easier. Indeed, and House End will prosper more than ever. No pienso aceptar nada de que me digan estos. Brute strength is not the only path to victory. A truly wise man can win without ever drawing his sword. No pienso aceptar nada de ti, cabronazo. He aprendido la lección. My lord, a bird from Sorsley End of Hyzant has arrived. He has offered to send us provisions and funds in light of our situation. A most welcome offer, to be sure, but why would he extend a helping hand to us now? Could he be after something? Sí. Undoubtedly, there are regrettably none so altruistic amongst the Saintly Seven. ¿Se me oye? Sí. Vale. Uf, qué susto. Seeing as Minister Sorsley has never shown much interest in other nations, I can only surmise this is a ploy to put House Wolfort in his debt. As I suspected. But our people and soldiers need all the help they can get. Lo rechazamos. Let us accept his proposal. We can deal with whatever ulterior motives he may have once we are back on our feet. Understood. We shall discuss our countermeasures at another time.
aquí? Sí. Que si no estaría con Zuma afuera. Congratulations on your victory in the Falk's domain, General. Estoy seguro de que ella, bueno, casi seguro de que, bueno, 50-50 estoy, casi. Estoy 50-50 de que ella se marchará del ejército y se nos unirá o algo así. They were proud warriors. And Lord Landroy a formidable foe despite his age. I imagine he was content to breathe his last on his beloved fields. 30 years have passed since the Salt Iron War. It was time he was put to rest beside that bygone era. Avlora, it is time you had a rest as well. What do you mean by that, Your Grace? Your soldiers have fought long and hard. Any longer and their morale may suffer for it. But what of House Wolford? Prince Roland is still with them. Is that not cause for concern? There are no lords left worth worrying about. House Wolford stands alone after Roland's uprising. Even so, we would do well not to underestimate them. Even standing alone, they once changed the course of the Salt Iron War. House Wolford is no longer the hunter, but the hunted. Or do you believe you understand something that I do not, General? Tenías que haber esperado. No. Forgive me, Your Grace. Hay que esperar a esa cuando un de estos poderosos dices no directamente sin vacilar. Aquí ha vacilado. Irá ella sola, hará un 1 contra 1. ¿Ves? Ahora no está... Si está así, significa que hay algo. Si está así, es que no hay nada más. Uy, no he mirado si había algo riconudo para comprar. You wish to speak to me, Your Highness? I wish to leave the Wolford domain. And you want me to persuade Lord Serenoa? Yes. Though I doubt he will welcome the conversation after the scales have spoken. But the people are tired. Their expressions grim. And this castle is no different. Even so, the decision was made together. Sí. Yes. But I think we all know that I am at the source of our troubles. The responsibility ultimately falls to me. If you truly wish to take responsibility, then I do have an idea. And I would hear it. Give me that ring. But this is proof that I belong to the royal family. What would you do with it? Have you die for your people. Ah, una falsa muerte. Una falsa muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, que nosotros estamos aquí, ¿eh? ¿Cómo puede haber un evento importante aquí? ¡Oh! ¡El río! ¡El Maxwell! ¿Maxwell está vivo? Está jodido y ahora no estará en nivel 15. En su increíble nivel 15. Sí, Maxwell está vivo. Hey, boss, come take a look at this. The poor soul. Or maybe not so poor, judging by these clothes. Hey, Pa! Remember what I said about that reward money? Of course I do. This might just be him. Ah, espera, ¿lo han hecho ellos? No, este es Maxwell. Pa, take a look at this!
shiny ring, huh? Is that the royal emblem? This has got to be Prince Roland. O directamente ya, ya han tirado un cadáver de alguien desconocido para hacerlo pasar por Príncipe Roland. Estoy seguro de que ese no es Roland, sino Maxwell. The corpse is regrettably too damaged to identify, but the royal signet is unmistakable. Aside from Cordelia, there is only one who would wear the royal family's ring. There can be no doubt. This is Prince Roland. Excuse me, Your Grace, but about that reward. Thalas, give them their coin. Yes, brother. Thank you kindly for your generosity, Your Grace. What a waste. Is this truly how the kingdom of Glenbrook meets its end? House Wolfort are no fools. Their friend was only a liability. They have spared themselves by forsaking the prince. Vaya. They may have escaped, but there are none who would help them. There is no reason for us to concern ourselves with House Wolfort any longer. A shame. Your poor brother, betrayed by his most trusted friend. Ya sabrá que no es su hermano, lo va a examinar y dirá, oh, este tiene una marca no sé dónde. Oh, Roland. O quizás no. Luz de sombra, fin. Sí. Capítulo sin lucha. The news of Prince Roland's death spreads across the land like wildfire. With his demise, seemingly comes the end of the Kingdom of Glenbrook. But only days later, a proclamation is made that would bind Esfrost and Glenbrook. Bearer of the royal signet and last heir to the throne of Glenbrook, Cordelia is to ascend as queen. And wed Archduke Gustadolf. Nueve, Esperanza rota. Princess Cordelia is to wed the Archduke? Vaya. What is the meaning of this? Gustadolf is the very one who invaded Glenbrook. But King Regna is to blame for trying to monopolize the mines. What does it matter who the princess weds as long as Glenbrook lives on? It damn well matters to me. My people, our days of late have been dark and filled with strife. Both Glenbrook and Esfrost have suffered countless losses. And we have lost both of our beloved princes. For that, I offer you my deepest condolences. As you all know, my father was sentenced to death for his role in this tragic event. But how do we come to grips with our sorrow and anger? How do we atone for our mistakes? Esfrost does not deserve your forgiveness! Do not submit to Gustadolf's will!
Let us recognize our sins as such and move forward. Archduke Gustadolf has magnanimously given us another chance. A chance to see Glenbrook to a fair and free future. As the queen of this kingdom, I, Cordelia of House Glenbrook, do hereby accept the warmth and governance of Esfrost, and swear to do everything in my power to usher in an age of peace with the Archduke. With all due respect, sir, I do not believe Queen Cordelia to be fit for ruling Glenbrook. She does not need to be. She is to be our figurehead. A place for the people to focus both their hope and discontent. And while the poor people of Glenbrook stumble in the dark, we shall establish a new government. One based... Once the people have had a taste of true freedom Esfrost would offer them, there will be no turning back. By the time Cordelia births an heir, both this kingdom and its people will belong solely to Esfrost. I would be loath to stand upon a political battlefield. It is far more heartless than those of war. I am simply breathing new life into a kingdom of tired traditions. The people will thank me for it in time. Father, my brothers, I swear to avenge you. Vaya, no me lo esperaba. En serio, no me lo esperaba. Nada. Prince Roland, have you heard about the address at the capital? I have. I won't forgive them for making Her Highness say such horrible things. Enough, Hewitt. But they lied about the king's death. They made it seem like Gustadolf was justified. Say no more. If Cordelia can endure this, so can we. And as long as she lives, that is enough for me. Forgive me, Your Highness. We all understand how you feel, Prince Roland. No, I apologize. I lost control. Thinking about it will do us no good. We must rise to action. Indeed we must. Everyone knows of your death now. That means we are free to make our next move. Listen, my friends. Prince Roland of Glenbrook is dead. I am now merely Roland, a warrior who fled a fallen kingdom. I humbly ask for your support until the sun shines upon our royal line once again. Is that Sir Maxwell's? That mask. You look just like Sir Maxwell. ¿Viaje en el tiempo? ¿Viajes en el tiempo? This is a secret that shall stay within House Wolford. Ojalá hubiera viajes en el tiempo. El juego pasaría de ser por ahora un 8 a un 80 de 10. Grant me the strength to free our home from Esfrost's clutches. How is he doing? Better than before. He groans in pain from time to time, though. I see. I wish I could tell Father about our situation now, but...
Lord Serenoa, if your father were awake, I am certain he would praise you for safeguarding Wolfort. Sad to say, the real trouble is only just beginning. I'll be damned if House N's protection comes for free. No doubt the longer we stay, the steeper the price. Precisely. Minister Sorsley is not an altruistic soul. If you were in his shoes, what would you do? I would squeeze us dry, then look for an opportunity to. But we won't let that happen. Of course not. Anna is already on the move. It is our duty to protect and guide this house. This heart ain't changed since the day Lord Simon took me in, lad. I'm ready to put my life on the line for this house. We'll get past this, one way or another. You'll see. Thank you so much, both of you. Ahora está con Zoom. Vale, hay 3. Vamos a la capital esta, la Sal. A ver qué pasa aquí. Joder, me he olvidado de entrar en el campamento. Water! On your feet! Water, please! Get back to work! You aren't the only one who's thirsty. No setbacks, I presume? None, sir. We are already well ahead of schedule. Splendid. The ledger, if you would. Yes, sir. Parece como si lo he obtenido yo. I would hate for there to be a problem with our numbers. I will hold on to this for now. Of course, sir. Water! Put the poor thing out of its misery, Booker. You must be firm with the Roselle. Show them the slightest mercy, and they'll think they deserve more. Vaya, joder. Yes, sir! Pasa en aquí el portón de las... Ay, es verdad. Joder. Campamento. Lamento no haberos dicho mi nombre antes. Este vejestorio del almacén tenía sus razones para ello. Sin embargo, ya no lo ocultaré más. Dejaré atrás las tibiezas para evitar que no se les suma en las miserias de la guerra. Aunque no me lo ordenéis, sabed que mi arco estará en las filas de la vanguardia. Aprovechadme en la batalla como mejor deseéis. Mirad esto, parece que hay mejoras de clases disponibles. A ver... son del 1. El 1 quiero decir, de coste. Es lore. A ver. Aquí tenemos a esta.
Sube el ataque físico 19. Y aprende paciencia vital. Regenera PV cuando termina su acción sin moverse y sin ejecutar órdenes. Hostia. I must be ever ready. Ataque furtivo. Vale, ¿y tú? Si no, quiero agradecer que hayas tenido la humildad de aceptarme entre vuestros puestos. Cerca de Wolford, que ojos tan entrenados tenéis, qué perspicacia. Os agradezco que amorticéis con holgura la confianza que habéis depositado en mí. Hoy me han llegado unos puntos que son un primor, regocijaos. Vale, no hay nada nuevo aquí. Algo nuevo por aquí. Esto está sin existencias. Compañero, no te ha llegado nada nuevo, cabrón. Nada nuevo. Si hay algo para mejorar. Mejor disponible. Oh, y este. Pero obviamente este. Ahí está con la tela de araña. A ver. Método de duración del efecto flecha atrapa sombras o la de cegadora. La de atrapa sombras. Daño. Daño. Ostras. Vale. La defensa física. De hierros de calidad. Cristal azul. Oh, puedo hacer esto. Fabuloso. Vale. Fantástico. ¿Se puede mejorar algo? Plata, vaya. Velocidad. Defensa física. Hierro de calidad. Piedra. Dios, vuelva cuando quiera. Vale, esto se repite. Opciones. Y el 13. Fibra. Ahora el enemigo ha robado uno de tus barcos, donde tendrás que luchar e intentar recuperarlo. Piensa bien en la estrategia ofensiva que asumirás para cumplir tu misión con el menor número de bajas posibles. Aliadas posibles. Hombre, aquí si no habrá bajas, solo habrá un personaje. Voy a intentarlo. Es nivel 13, pero los enemigos son menos nivel. A solo tomar el barco. You would have Lionel? Los paneles que debes ocupar están indicados de color amarillo. Derrota a los enemigos en el área para recuperar el barco. Sí.
Es torretas automáticas. Yo no he visto ninguna torreta automática. Señor 10. For the honor of House Wolford. Oh, no lo mato. I'm back at you. Le han envenenado. Impressed? Curses! Puedo matarlo. ¿Y si lo ataco simplemente con la espada? Perish. Vaya. Joder, con los curanderos de las pelotas. Curses! Nadie. I'll make this quick. Ah, Back at you. toma. Impressed? Close, but not quite. Ah! This ends here. Back at you. Tomar por culo. Close, but not quite. Curses. Ya está, no tenéis cojones de ir a por mí, ¿eh? I need this. For the honor of House Wolford. ¿Puedo desde aquí? No. Death from above. Oh. Nivel 21. Vaya arqueros, no atacáis. For the honor of House Wolford. Van a esperar hasta que... Van a atacarme por la espalda los cabrones, ¿eh? Increíble. Close, but not quite. This ends here. Close, but not quite. Back at you. He cogido mi objeto. Mira cómo se refugian ahí los cabrones. Perish. Back at you. Close, but not quite. Defeat is not an option. Perish. Ay, pensaba que tenía 95 y no... O sea, cuando puso 25, supongo que pensé que era 95 y yo pensaba, hostia, sí que había recibido experiencia, ¿no? Ahí.
From where shall we strike? Ha! Close, but not quite. For the honor of House Wolford. Dejan a su camarada morir. Qué deshonrosos. Impressed? I'm a fool. Forward. Thought you had me, huh? I'm a fool. For the honor of Increíble, House compañeros, Wolford. increíble. Perish. Back at you. Forward. This ends here. Maybe pressed? For the honor of House Wolford. Death from above. Vale. Fantástico. Hierro de calidad. Un poco de experiencia. En realidad puedo matar a los de nivel 3 y me darán 2 de experiencia. 2 de experiencia. Así que, estupendo. No hay nada nuevo en la tienda que hijos de fruta. Na, 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 na. En el puerto otra vez. ¿Otra vez los bandidos? I see. So there is an illicit salt trade held outside the auspices of the Norzelia Consortium. In this business, you cannot avoid rumors even if you try. They say sneaking under the Consortium's nose is well worth the risk, but I am not so bold. And who is behind all this? I wish I could say. I am not asking you to tell me for free. Toma oro. How generous of you. It's but a rumor, of course, but they say none other than Minister End in Hyzat is pulling the strings. And some free advice for you, my friend? You'd do well not to get involved. Why? I'm afraid that will cost a separate fee. Why, thank you. Oye, 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 que aún no ha terminado esto. ¿Las minas? No, el portón de las atalayas otra vez. Lord Svarog, the body of Lord Dragan is... So my son has finally returned home. Is something the matter? I think it better not to look, my lord. And what? His face. There is no vestige of the handsome lad he once was. Oh, my son. I understand. You are dismissed. I am so sorry, my boy. Please forgive your pitiful excuse for a father. I will find the one who did this to you. I swear it. Ahora sí. Se une en profundas cavilaciones. Se unas palabras de aliento cobijo ante sus penurias.
Creo que lo he leído mal, pero bueno. Unos días después. Serenoa, do you have a moment? Vale, a ver. I was hoping to talk to you about our marriage. Vale, después de esta escena pararé el capítulo, porque ya llevamos 1 hora y quiero grabar otra hora. Para que vaya bien todo aquí. Bueno, por mis razones, ya está. Now that Glenbrook has been brought to ruin by Esfrost, is there any meaning to our union? My brother may have been planning this from the start. And yet I came to Wolffort with the intent of marrying you, completely unaware of it. It's always like this. Nothing ever goes as I would wish it. Pero creo que le gustas. Y creo que es mutuo. The course of my life has always been at the mercy of others. As has mine. Almost nothing happens the way I thought it would. But you have a home. Somewhere you can return to someday. You are surrounded by people who care about you. ¿Y por qué no te unes a esta familia? As do you, as a member of House Wolffort. Your place is with us now. Serenoa. And though this may sound pretentious, this is a time for you to think about your future and what you must do, Frederica. Just as I am. I suppose you are right. What must I do? Here you are. Master Benedict has been searching for you both. Understood. Let him know we will return at once. ¿Qué pasa? You said we received a delivery from Minister Sorsley. Yes, mostly food and materials, plus a considerable amount of coin. That is quite kind of him. House End is a wealthy one, even by Hyzant's standards. This would barely put a dent in their coffers. We have distributed the resources as needed. We've even managed to restock our reserves. Wish I could be happy for the help, but I can't say I am. Agreed. Relying on them comes at a price. They will be looking for recompense. I believe that to be their true aim. But this is the path we chose to walk together. Indeed. And as long as we stay the course, the winds of favor will someday be at our backs. A missive from Minister Sorsley has arrived. Vaya, ya está el precio. Habéis recibido toda la pasta, ¿no? Ya la habéis gastado. Vale, ahora quiero un favorcito. I see he wastes no time. What absurd request could he possibly have in store for us? Nothing good, that's for sure. ¿Combate? Eso u otro. Eso o lo otro. Bueno, ya guardaré ahí dentro. Voy a negar su petición. Sí o sí. Yet another problem has arisen, as we anticipated. I would like... Benedict, if you would. Yes, my lord. We have just received a request from Minister Sorsley. We are to deliver his cargo to Esfrost. No, nos lo quedamos. Cargo? A load of salt.
that bypasses the Consortium. He is asking us to be an accomplice to his illegal dealings. No. The nerve of him, asking the Honorable House Wolford to do such a filthy job. No way we'd agree to that. But consider this. Agreeing would secure us proof of his unlawful business. Are you suggesting we report him to Hyzant? I am saying it is an option. Pues lo hacemos. You got a point. We have a duty to speak up when something's not right. That's the honorable thing to do. Pues es lo que haremos. We might even earn the Holy One's trust. Have you all forgotten? Minister Sorsley is one of Hyzant's saintly 7. His connections run far deeper than ours. We must tread carefully. Then we need solid evidence to convict him. I should think the salt he wishes us to transport would suffice. But we are the only ones that know it. And it is indistinguishable from the salt that is legally distributed. Far from the solid evidence we need. Regrettably so. One false move and we lose both Minister Sorsley's support and Hyzant's trust. Without proof, we have no choice but to go to Esfrost. If only we had evidence of his misdeeds. It comes as no surprise to see our opinions differ, but a decision must be made. To report Minister Sorsley's illegal dealings to Hyzant, or become a silent accomplice. Sí, pero ¿dónde obtengo aquí las pruebas? Bring the scales. It is time to make our choice. Pudimos sobrevivir a una batalla muy ardua, pero la situación se ha vuelto todavía más complicada para nosotros. La decisión que tomemos cambiará nuestro destino irremediablemente. Debemos reflexionar y actuar tras tomar una clara decisión. Sí. ¿Cómo podré obtener aquí las pruebas? Transportar todas las previsiones de Solstula no ha sido fácil. Uno ya lo sabía, pero como se nota que rezuma dinero. Los 7 ungidos son admirables, incluso se solidarizan con la gente de otros países. Los 7 ungidos gozan de un gran respeto entre la ciudadanía de Nunalgida. No será fácil convencerles de las fechorías que están cometiendo. Ah, ya la tenía, vaya. Me alegra saber que las provisiones del salintendente Solstulo han sido todo un bálsamo para el pueblo de Wolford. ¿Hay algo que quiera decirle? Se lo puedo comunicar. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué clase de persona es Saliente Solstulo a ojos de un subordinado? Su ayuda es vital para reconstruir nuestro país de los estragos de la guerra. Has de saber que nunca olvidaremos ese gran favor. La equidad de una elegida no tolera el monopolio de riquezas, ¿o me equivoco? Espero que Solstulo no se haya arruinado en el proceso. Eso de la equidad de riquezas, quizás es eso. Creo que lo mejor sería decir esto. Jaja, no se preocupe, nuestro territorio es desértico, pero las bendiciones de la diosa lo han hecho fértil. La ayuda que se os ha otorgado tampoco nos supone mucho. Así que Solstulo recibe más favores de la diosa que la mayoría de las personas. No, la diosa protege a sus fieles con ecuanimidad. El salistendente Solstulo es muy generoso y nunca duda en compartir sus bendiciones con sus camaradas. Normalmente sería impensable compartirlas con los no creyentes. Tenga en cuenta que se les ha dispensado un trato especial. Solstulo su advertencia es más que obvia y no es un individuo al que se deba subestimar. Oh.
¿cómo sabrán ellos? No sabe cómo de bien me vienen todas estas previsiones. La espalda y las piernas me están matando. Apenas puedo hacer nada. Uy, uy, que no estoy entrando en casas. ¿Qué está pasando? Nada, nada. ¿Qué tal? Jo. Me ha llevado un soldado que tenemos toda esa comida. Gracias a usted, muchísimas gracias, señor. ¿En serio no hay nada? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿qué necesita? ¿Qué tienes de nuevo? Solo tengo 3000, con cuidado. Anillo de precisión, de evasión, de velocidad. No me interesa nada de esto. Hierro de calidad, 450. Y me quedé sin... No uso las esencias. Tantísimo. Oh. Vamos a empezar por ti. Mi mami me ha dicho que gracias a ti tenemos comida. Si no fuera por las raciones de comida, mis niños seguirían llorando de hambre. Las profesiones me han permitido abastecerme de artículos, así que mi negocio levantará cabeza en nada. Casi al momento de saber de que su Alteza había perecido, Sir Maxwell vuelve para unirse al ejército. ¿De verdad es una simple casualidad? Debe de haber alguna relación. Te ruego que no me preguntes más. No me gustaría mentirles a mis soldados. Forma parte de las medidas necesarias para restaurar nuestra casa. No quiero más preguntas o comentarios al respecto. Es una prueba de su determinación. Una que apoyaré sin dudarlo. Entiendo. Entonces, todo es por el bien de Wolford y Glaucburgo. En ese caso no tengo nada que añadir. Cuente con mi absoluta lealtad. Todos los soldados de nuestra casa piensan igual. Quédese tranquilo, mi señor. Te lo agradezco, vuestra lealtad no caerá en el olvido. ¿Algo brillante más? Sí. Tefillera roja. Baja 2. Aumenta el ataque físico y mágico de la unidad durante 3 turnos al derrotar a un enemigo. Joe. Ataque físico y mágico. Pero 2 de defensa. Es que a ver. Prefiero la defensa. Hostia. Las texturas. ¿Es solo en esa casa y solo en este mapa o qué? Pues sí, solo es aquí. Y en este mapa en concreto. Las presiones nos ayudarán muchísimo, pero Dunalgida lo ha hecho por amor al arte, así sin más. No, obviamente. Colgarla de esto, sí. Vale.
tengo... Obviamente quiero ir a Dungalina para denunciar. Así que empezamos por ti. Serenoa. No tenemos pruebas contundentes de este comercio ilícito ni tampoco deberíamos empeorar nuestras relaciones con Dunalgida. Perderemos su apoyo como lo hagamos. Ahora mismo lo importante es poder contar con ellos, así que no nos queda más remedio que aceptar su propuesta. No, denunciar. Aborrezco la idea de contribuir a tal ilegalidad, pero denunciar al subintendente Solstulo sin suficientes pruebas solo supondrá un fracaso. Oh, está cerrado. Ahí. Tu muerte, bueno, he guardado, así que no pasa nada. Tu muerte es considerada como un hecho oficial, pero todavía es peligroso que nos dirijamos a Fraguelada. Still. Da igual donde nos dirijamos, siempre nos acompañará el peligro. ¿Acaso pretendes que me quede encerrado en este castillo toda mi vida? ¿Qué pasa? ¿Quieres decirme algo más? Moreover. Dame tu opinión sincera, no te cortes ni un pelo. Ahí. La sal es el producto principal de Dunalgida. Si exponemos este comercio ilícito, el oráculo confiará en nosotros. A fair point. ¿No desistes en querer denunciarlos aunque no tengamos pruebas por el momento? El comercio de la sal ilícita puede suponer un enorme problema para Dunalgida. Quizá deberíamos dejar de confiar en la casa Ende y denunciar al oráculo. No será difícil, por no decir peligroso, intentar delatarlos, pero puede que valga la pena plantearnos esa opción. Vale, quizás debería de haber hablado primero con esta, porque esta sabe lo que pasa. Lord Serenoa. Se ha exportado sal ilegalmente o denunciar al Solstulo. Corremos peligro, pase lo que pase. No sabría deciros cuál es la opción correcta. Dejo a vuestro juicio, mi señor. Quiero dirigirnos a Dungalina. Así que iréis a Dunalgida para denunciar al subintendente Solstulo. O ves, está cerrada, no lo sé. Ahora mismo es demasiado peligroso acercarnos al territorio enemigo como Fraguelada. Roland correría perdido ahí. Sí, un paso en falso supondría que todos nuestros esfuerzos para fingir la muerte de Su Alteza hubieran sido para nada. Even so. Aún así, la capital que está atenta al matrimonio de Su Alteza Cordelia, por lo que este podría ser el mejor momento para ir al archiducado. Tras pensarlo bastante, he concluido que debo dirigirme a Dunalgida. Vale, ¿quién más? Las dos chicas de aquí. Ay. Como Su Alteza ya ha propuesto, deberíamos dirigirnos a Fraguelada. Además, ni siquiera contamos con pruebas de esta actividad ilícita. Denunciar al oráculo sería un fracaso rotundo. Entonces, ¿qué se opone a que vayamos a Fraguelada? Jo. Apenas acababa de denunciar la muerte de Roland. Su vida peligraría si vamos rumbo al archiducado. Sí, a mí también me preocupa. No parece que Su Alteza esté muy consternado por su propio bienestar, pero creo que lo mejor será que no nos impliquemos con el archiducado hasta que todo esté más tranquilo. Quisiera hablar un poco más contigo. Con gusto, siéntete libre de contarme lo que piensa Don Serenoa. Solo dos. Una actividad tan infame manchará para siempre el honor de la casa Wolford y de la familia real. Es algo que quiero evitar. Lo iniciaremos no solo para evitar ensuciarnos las manos, sino para mostrarle al oráculo nuestra buena voluntad y ganaremos su apoyo. Good point. Entiendo. Piensa aprovechar esta denuncia para acercarnos más a la cúpula de Dunalgida. Si todo sale bien, recibiríamos apoyo aparte de la casa Ende y no tendríamos que colaborar con el contrabando de la sal. No será un camino de rosas, pero el riesgo podría merecer la pena. Todavía sigo indecisa, pero me alegro de haber podido hablar con usted. What do you need? El poder que ostenta cada uno de los 7 ungidos en la Sacra Sede es incalculable, y esto incluye también al subintendente Solstulo. Denunciarlos conlleva un gran riesgo, por lo que os ruego precaución a la hora de tomar vuestra decisión. Será una decisión difícil de tomar, pero
Por mi parte, apoyo la moción de ir a Fraguelada. Hombre. Está haciendo algo legal. Puede que no tengamos problemas, pero sé que haremos lo justo. I wonder about that. No debemos subestimar el poder de los 7 ungidos. Como clérigos del solsticio de la diosa ostentan mucha influencia. No habrá nadie dispuesto a escucharnos como intentemos delatarnos sin pruebas ni planificación. Al final, los propios ungidos son los ejecutores de la ley por designio del oráculo. Hila, veo que sabes bastante sobre Dunalgida. ¿Podrías contarme más sobre la Sacra Sede? ¿Tanto queréis denunciar al intendente Solstuo, don Serinoa? Oh. Debido a su postura casi revolucionaria, el mariscal Exarme se opone a Solstulo. Yes, I see. Podríamos tener éxito con la denuncia si el mariscal Exarme decide echarnos una mano. Nos veríamos involucrados en guerras políticas dentro de Dunalgina, mas podríamos aprovecharnos de la relación antagónica entre ambos ungidos. Aún queda un poco más de tiempo antes de que comience la votación, así que creo que lo aprovecharemos para reflexionar sobre denunciarlos o no. Pues nada. Vamos. Mientras que haya uno que haya decidido con nosotros a decir que vamos con lo rojo. It is time to cast our votes. Do we follow Sorslay's orders and smuggle salt across our borders, or do we approach the scales of conviction with your token at the ready? I stand by my decision. Vaya. Por ahora tenemos 2. I'm afraid I disagree. No. Llevamos 2 y 2. I agree. Bien, ya está. Hemos ganado. I have faith in you. Bien, toma. ¿Cómo que Fraguelada? ¿Cómo? The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Rojo, bien. Denunciar. Creo que se han equivocado en el texto, ¿eh? Dirijámonos a Fraguelada, ha dicho. No, dirijámonos a Dunalgida. The way forward is decided. We march to Hyzant and expose the minister's illicit dealings. Bien. We have chosen our path. We shall head to Hyzant and alert them of Minister Sorslay's wrongdoings. Now that we have a heading, we need only move forward. Let us make it. Indeed. No matter how perilous the road ahead may be, we must not falter. Anna, begin the preparations. Yes, sir. Bueno, Ana es una espía. Podría haber conseguido cosas. Spencer Rotafín. Sí. Ay, joder, quería terminar el episodio. Pues nada, lo termino aquí. Pues eso, hasta aquí este capítulo. Soy Sevedat y nos vemos en un próximo directo vídeo. Hasta pronto. Chao.